nimwitondere uyu mugabo avuga gake ariko ibikorwa bye birivugira. Uyu ni Denzel Washington, umugabo wavuye mu nzu nto Mount Vernon akagera ku miturirwa y'icyubahiro i Hollywood. Ni inkuru y'umwana w'umunyamerika w'umwirabura wakuriye hagati y'ivangura, ubukene n'amateka akomeye, ariko agahitamo kutajya mu mihanda ahubwo akajya mu nzira y'indangagaciro, ubushishozi n'imbaraga z'umutima. Uyu ni umugabo utarakinnye filimi gusa ahubwo wanakinwe n'ubuzima. Yahuye n'imbogamizi, yagendeye ku ndangagaciro, yirinda kwiyandarika nk'abandi, maze yandikwa mu mateka nk'icyitegererezo cy'ubutwari butavugwa cyane ariko buvuga byinshi. Ese niki cyatumye Denzel Washington ahinduka ikimenyamenya bose ku isi yose kandi akagumana icyubahiro n'umuco? Ubu rero tugiye kubahishurira ibice bitigeze bivugwa cyane ku rugendo rwe, imbogamizi yahuye nazo, inzira yanyuzemo n'uko yubatse izina ridasaza muri sinema. Ndikwizera Janvier Gade nk'ibisanzwe guhaye ikaze mu kiganiro. Urisanga kandi kuri Kwizera Rwanda Official. Turatangiye. Denzel Hayes Washington Jr. yavukiye Mount Vernon mu ntara ya Westchester mu mujyi wa New York. Ni umwana wa kabiri mu bana batatu. Papa we Denzel Hayes Washington Sr. yari umupasiteri ndetse akanacuruza ibitabo bya Gikristo. Naho mama we Renis Rennie Washington yari umwarimu ndetse akanakora ibijyanye n'ubucuruzi. Ababyeyi be batandukanye ubwo yari afite imyaka 14. Ibintu byamugizeho ingaruka zikomeye cyane. Mama we yaje kumujyana mu ishuri ry'abakatolike ryakundaga kwigisha abana bo mu miryango ifite ibibazo mu rwego rwo kumurinda kugwa mu bikorwa bibi mu mihanda, kuko icyari gisigaye muri ako gace k'iwabo ni uburaya, ibiyobyabwenge n'amakimbirane y'abasore. Denzel Washington yize muri Mainland High School muri Daytona Beach muri Florida. Yaje gukomereza muri Florida University aho yize ibijyanye n'itangazamakuru, journalism n'ubugeni drama. Yari afite impano idasanzwe mu gukina ku rubyiniro. Mu 1977 nyuma yo kurangiza muri Florida, yagiye kwiga muri American Conservatory Theater i San Francisco, ahigira ubugeni buhanitse n'ikinamico. Intangiriro y'umwuga wa sinema. Denzel yatangiriye ku rubyiniro kuri televiziyo. Mu 1982 yabonye izina mu ruhando rwa Hollywood kubera gukina muri filime y'uruhererekane yitwa St. Elsewhere, aho yakinaga nka Dr. Philip Kendra. Iyo filime yatumye amenyekana cyane ku rwego rwa Amerika hose. Mu 1987 yagaragaye muri filime Cry Freedom, yakinniyemo ari Steve Biko, umuyobozi w'impirimbanyi ya Afurika y'Epfo, maze ahita ahabwa Oscar nomination ya mbere mu mateka ye. Mu 1989 Denzel Washington yegukanye Oscar Award ya mbere nk'umukinnyi ufasha abandi, Best Supporting Actor, kubera filime Glory, aho yakinnye nk'umusirikare w'umunyamerika w'umwirabura mu ntambara ya gisivile. Mu 1992 yagaragaye mu mwanya wa Malcolm X muri filime iyobowe na Spike Lee, aho yerekanye impinduka zikomeye z'ubuzima bwa Malcolm X. Iyo filime yamuhesheje izina rikomeye ndetse n'indi Oscar nomination. Mu yindi myaka yakurikiyeho yakomeje gutsinda muri filime nka Philadelphia yakinwe mu 1993, yakinanye na Tom Hanks. The Pelican Brief yakinwe mu 1993. Crimson Tide ni filime yakinwe mu 1995. Courage Under Fire ni filime yakinwe mu 1996. Akina no mu yindi filime yiswe He Got Game yakinwe mu 1998. Ariko itsinzi ikomeye y'amateka yazanywe na filime Training Day ya 2001, aho yakinnye nk'umupolisi w'umunyamurava witwa Alonzo Harris. Iyi filime yatumye yegukana Oscar ya kabiri, ariko kuri iyo nshuro yayegukanye nk'umukinnyi w'ingenzi, Best Actor, aba umunyamerika w'umwirabura wa kabiri mu mateka utsinde Oscar mu cyiciro cy'umukinnyi w'ingenzi nyuma y'uwitwa Sidney Poitier. Denzel Washington amaze gukina no kuyobora filime nyinshi zakunzwe cyane n'abantu ku isi yose, zirimo Man on Fire yakinwe 2004, umurinzi wahinduye ubuzima bwe bwo kwica agapfira umukobwa yari yararinze. Inside Man ni filime yakinwe 2006, ari umupolisi ushakisha uko yarwanya ubujura bwabayeho mu buryo budasanzwe. American Gangster ya 2007 yagaragaye nk'umudrug dealer ukomeye witwa Frank Lucas. The Book of Eli filime yakinwe 2010, ni umugabo w'urwanira ijambo ry'Imana mu isi yasenyutse. Fright ni filime yakinwe 2012, umupilote washyizwe mu manza nyuma yo gukiza abagenzi mu buryo butemewe. Fences ni filime yakinwe 2016,
The Equalizer 2014, 2018 ndetse na 2023. Uruhererekane rwa filimi rudasanzwe ku mugabo wabaye umusirikare waje no kuba icyamamare mu guhesha abantu ubutabera. Ubuzima bwite. Denzel Washington yashakanye na Pauletta Person mu 1993, bamaranye imyaka irenga 40, bafitanye abana 4. John David Washington nawe ubu ni umukinnyi wa filimi wamenyekanye muri filimi yitwa Tenet, Katia na ba Map Twins, Malcolms na Olivia. Ni umukristo w'indahemuka, akunda kuvuga ijambo ry'Imana ndetse akitabira ibikorwa by'itorero. Yatangaje kenshi ko byose abikesha Imana. Denzel Washington si umukinnyi gusa, ahubwo n'umuyobozi w'amafilimi, director. Yagiye ayobora filimi zifatika nka Antoine Fisher yakinwe 2002, The Great Debaters yakinwe 2007, Fences yakinwe 2016. Yegukanye ibihembo byinshi. Ibindi bikorwa by'icyubahiro yahawe. Denzel Washington yakira ibihembo byinshi birimo Golden Globe Awards, Screen Actors Guild Awards, Presidential Medal of Freedom ya 2022 yashyikirijwe na Perezida Joe Biden kubera uruhare rwe mu gutanga icyizere no kwigisha binyuze mu buhanzi. Ni umwe mu bakinnyi ba filimi bahembwe, bubashywe kandi bafite isura itandukanyije n'iy'abandi muri Hollywood kubera ukuntu yitwara neza mu buzima busanzwe, akagira umurongo w'ubupfura, ubunyangamugayo n'icyerekezo gihamye. Mbese ubu aherereye he? Mu mwaka wa 2025, uyu mwaka turimo nyine, Denzel Washington ari mu myiteguro yo gukora ibindi bikorwa bikomeye mu nzu ya sinema, kandi amaze gutangaza kazajya yibanda ku buyobozi, directing no kuzamura impano nshya. Nubwo akuze, aracyari umwe mu banyabigwi bazahora bibukwa mu mateka ya sinema ku isi yose. Denzel Washington si umukinnyi wa filime usanzwe, ahubwo ni icyitegererezo cy'umunyamwuga, ubwenge, icyubahiro n'umurongo uhamye mu buhanzi. Yabaye umusemburo w'impinduka muri Hollywood, ahindura uko sinema ibona abirabura mu ruhando rwa sinema. Uruhare rwe ntiruzibagirana kuko yubatse izina ku murimo, ku mpano no ku muco w'icyubahiro. Noneho rero nimunyemere turebere hamwe filime yakiriye yitwa The Equalizer. Filime n'ibyihariye byayo byayiranze hamwe n'uruhare rwa Denzel Washington muri iyi filime. Ibisobanuro rusange kuri filime The Equalizer. Izina ry'iyi filime ni The Equalizer. Mwaka yasohokeyemo, igice cya mbere cyasohotse 2014, igice cya kabiri gisohoka 2018, naho igice cya gatatu gisohoka 2023. Umuyobozi w'iyi filime, director, yitwa Antoine Fuqua. Umukinnyi w'ingenzi ni Denzel Washington. Iyi filime iri mu bwoko bwa filime za action, thriller, drama. Ni filime ishingiye kuri seri yo kuri televiziyo yitwaga The Equalizer, yasohotse mu 1945 no 1949. Inkomoko y'ukuri ya Equalizer. The Equalizer ni filime ishingiye ku nkuru y'umugabo wigeze gukora mu nzego z'umutekano za leta, ex-Black Ops agent, witwa Robert Markle. Aba yarasezeye akazi, agashaka ko ubuzima bwe buba mu bwiru. Yirinda gusubira mu mirwano, ariko nyuma yaho aza kubona ko adashobora kwirengagiza akarengane ababona gakorerwa rubanda. Iyo abonye umuntu uri kurengana, Markle yinjira mu kibazo cye, akagikemura mu buryo bwe bwihariye, ahana abagizi ba nabi mu buryo bwihuse, butunguranye kandi bukomeye. Ni umucamanza utavugirwamo, wishyiraho ubutabera binyujije mu nkoni, imigeri n'ingumi, ubwenge n'ubunararibonye. Ibisobanuro byihariye kuri buri gice. The Equalizer yakinwe 2014 nayo dutangiriyeho. Inkuru nyamukuru irebana n'uwitwa Robert Markle ububayeho mu buzima bw'ibanga, ariko akaba ari umukozi wa Hallmark, iduka ry'ibikoresho, aho abantu bamubonamo umuntu utuje udakunda kwivanga. Ariko nyuma yo guhura n'umukobwa muto witwa Perry cyangwa se Glory Grace Morse, amazina y'anyakuri, akamubona asumbirijwe n'abagizi ba nabi bo mu rusobe rw'Abarusiya, yongera kwinjira mu mirimo yo guhesha abantu ubutabera. Ikihariye, filime yaranzwe n'uburyo Markle yateguraga buri murwano mu buryo bwa tekinike. Yarebaga uko abantu bahagaze, uko bitwaje intwaro, aho bashobora kumutera, akabikoraho igenzura ry'iminota mike mu masegonda make. Abarebye iyi filime murabyibuka ko yakoreshaga isaha mu kubara amasegonda. Uruhare rwe rwari rw'umugabo uhagarariye ubutabera, ariko atari urwo mu buryo bw'amategeko asanzwe. Twerekeze kuri The Equalizer 2, filime yakinwe 2018. Inkuru nyamukuru, Markle cyangwa se Robert Markle yongera gukomeza ubutumwa bwe bwo gutabara abantu barengana,
ariko noneho abari mu murongo w'ubushakashatsi bwihariye ku rupfu rw'inshuti ye y'akadasohoka Susan Plummer wishwe mu buryo bw'amayobera butamenyekanye. Uruhare rwe rurushaho kuba uruhare ruremereye cyane kuko arwana n'abo yigishije abo bahoze bakorana muri CIA. Ikihariye hagaragaramo ubuzima bwe bw'amarangamutima, akigisha urubyiruko rwarenganye uburyo rwakwiyubaka. Imirwano ye yabaga irimo amayeri y'ubwenge, aho Robert Marco yica abantu batakekaga ko yabahitana atavuze n'ijambo na rimwe. Twerekeze kuri The Equalizer 3, filime ya 2013. Inkuru nyamukuru: Marco cyangwa se Robert Marco ajya mu Butaliyani aho abona ubuzima bumeze nk'ubwo yifuza kubamo, mu mujyi ucecetse, ariko akaza gusanga abaturage baho barahuye n'ibibazo byo guhura n'abagizi ba nabi, abanyabyaha, mafia. Agakomeza umurongo we wo kurengera abarengana, ariko muri filimi ho arwana no guhuza igice cy'ubuzima bwe gishize n'icyo ashaka kuba. Ikihereye muri iyi filimi, yari afite ikibazo cy'ubuzima mu mubiri, ariko ntiyigeze acika intege. Abaturage batangiye kubona Robert Marco ari nk'umurinzi w'umujyi wabo, utagaragara neza ariko uhari. Uruhare rwa Denzel Washington muri iyi filimi: Denzel Washington ntakina gusa muri The Equalizer, ahubwo yinjira mu mwanya wa Robert Marco mu buryo bwimbitse kandi bukomeye. Uruhare rwe ni urw'umugabo ufite amateka akomeye mu gisirikare, waranzwe no gusiga byose inyuma, ariko agasanga abatabasha guhangana n'akarengane. Impamvu Denzel Washington rero yakoze uruhare rudasanzwe: uburyo yahuye neza n'icyerekezo cya filimi. Yerekanye neza imiterere y'umuntu ushyira ubutabera hejuru y'amategeko. Ubushobozi mu mirwano: Denzel Washington yakoze imyitozo yihariye mu mirwano, ibyo bita close combat techniques, aikido, knife defense, kandi agaragaza ko adakenera kwifashisha stunt doubles cyane. Urukundo rugaragara muri Robert Marco, nubwo abarindwanyi rwose, yerekana ko afite umutima, yita ku bana, abageze mu zabukuru, atibagiwe yewe n'abatagira kivurira. Imiterere y'umukinnyi Robert Marco ntabwo ari superhero, ahubwo ni umuntu usanzwe ariko ufite impano, uburambe n'ubushishozi. Ibi bituma abafana bamubonamo umuntu ufite ishusho nyayo. Ubwitonzi n'ubwenge mu mirwano: yica mu buryo butunguranye ariko bushingiye ku mibare, amasaha, ubwitonzi no kumenya aho azahera. Ubutumwa buhambaye: iyi ni filimi yerekana ko umuntu umwe ashobora guhindura isi ya benshi igihe yicaye ku kuri. Ni filimi kandi irimo amarangamutima. Nubwo ari filime y'intambara, harimo umutima, ubusabane, uburere ndetse n'isomo ry'uko umuntu agomba gutabariza abandi. The Equalizer: iyi ni filimi yazanye izina rishya kuri Denzel Washington. Uretse kuba ari filimi yazamuye amafaranga menshi cyane, yanamugize umwe mu bakinnyi bakomeje kugirirwa icyizere muri action trailer movies, aho abakinnyi benshi bageze ku myaka 60 baba batagihabwa ayo mahirwe. Yakinnye afite imyaka irenga 60, ariko yerekana imbaraga, ubwitonzi n'ubunyangamugayo. The Equalizer yatumye Denzel Washington yandikwa mu mateka nk'umwe mu bakinnyi beza ba sinema bagize uruhare runini kandi rufatika mu ngeri zose. The Equalizer ni filimi itari ya action gusa, ahubwo ni na filimi y'urukurikirane rw'ibiganiro hagati y'umuntu n'ubutabera, hagati y'amarangamutima n'imbaraga. Robert Marco, Denzel Washington yerekanye ko kwihorera atari ubutabera, ahubwo ubutabera nyabwo buturuka mu kwitangira abandi, kutihunza uburenganzira bwa rubanda no guhangana n'akarengane uko kaje kose. Dusoza rero, nimunyemere turebere hamwe imbogamizi Denzel Washington yahuye nazo mu rugendo rwe rwa sinema. Denzel Washington yavukiye mu muryango w'abirabura mu gihe cyari kigoye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ivangura ry'amoko, akarengane n'amahirwe make ku birabura byari ibisanzwe. Uko yabigenje: yize mu mashuri, acunga neza imyitwarire y'urubyiruko kugira ngo hagire igihinduka ku myitwarire. Yahawe imyitwarire ikomeye na nyina Renis, wamutoje kugira umurongo, kwirinda inshuti mbi no gukunda gusenga. Ibi byose byamufashije kutagwa mu mutego w'ubusore bw'icyo gihe, aho benshi bavaga mu muryango we batabashaga kurangiza amashuri. Mu myaka y'1980 n'1990, Hollywood yaranzwe no kudaha abirabura imyanya ikomeye muri sinema, cyane cyane nka main character cyangwa se abakinnyi b'ingenzi. Abirabura benshi bahabwaga imyanya idafite akamaro nk'abakene, abagaragu cyangwa abicanyi, mu gihe imyanya y'icyubahiro yarebaga abazungu gusa. Dore uko yabigenje Denzel Washington. Denzel yahisemo kutemera guhabwa imirimo isuzuguritse cyangwa irimo gukinishwa icyo bita stereotype. Yabaye umunyamwuga udasanzwe,
yize uko bakina byimbitse kandi ahitamo imishinga y'ingenzi ku buzima n'ubutabera. Uyu mugabo rero yakomeje kwerekana ko ubushobozi atari ibara ry'uruhu binyuze mu kwitwara neza muri buri filime atitaye ku ruhare rw'undi. Binyuze muri ibyo yazamuye igipimo cy'uburyo abirabura bareberwagamo muri sinema. Nka buri munyabigwi wese, Denzel Washington yagiye ahura n'ibibazo by'abamunengaga, bamwe bavuga ko akina cyane ibintu by'ubutwari, abandi bati niwe uhora yihishe inyuma y'amazina akomeye nka Malcolm X, Frank Lucas n'abandi bazwi mu mateka. Uko yabigenje yakomeje kugendera ku ndangagaciro y'ubupfura no kwigira ku bitangaza byose. Yagiye yirinda kuba icyamamare kidafite umurongo. Icyerekeye no kuba mu isoko rya sinema riyobowe n'amafaranga, Hollywood igendera ku mafaranga menshi cyane. Filimi ziba zishaka superstar itanga umusaruro. Iyo utagaragaje amafaranga winjiza ku isoko ntiwongera guhabwa amahirwe menshi. Ibi byabaye ihurizo kuri Denzel kuko filimi ze nyinshi zari za politike, impinduramatwara n'izisaba gutekereza. Yahisemo gukora balance hagati ya filimi z'ubumenyi n'inyungu. Urugero, yakinnye filimi Malcolm X cyangwa Fences, filimi zifite ubutumwa. Anakina filimi nka The Equalizer, Man on Fire zishobora kwinjiza amafaranga menshi. Yanabaye director w'imishinga ye bwite, abasha gukoresha amafaranga make maze agera ku musaruro munini. Ibi byamufashije kudacika intege mu isoko rirangwamo n'irushanwa rikomeye. Denzel Washington amaze imyaka irenga 40 yarashatse, afite abana 4 kandi yavuzwe kenshi nk'umwe mu bakinnyi banga kudatatira indahiro y'urugo. Ariko ibyo byose yabikoze mu gihe yari afite akazi gasaba igihe kinini, gukorera mu mahanga no guhora mu bitangazamakuru. Uyu mugabo rero we yahisemo umurongo uhamye, umuryango ukabanza, filimi ikaza nyuma. Yavuze ko ibyo akora byose abikora ari intumwa y'Imana, ariko agomba kugendana n'indangagaciro y'Imana mu rugo rwe. Yigeze kuvuga ko amafilimi amuhahira ariko umuryango we ari wo mutungo w'ukuri. Ibi byamufashije kugira icyerekezo gihamye, bituma adahinduka nk'abandi bakora sinema bagwa mu mitego nk'iyo ngiyo. Mu gihe bamwe bamushimagizaga nk'umwirabura w'intangarugero, hari abandi bamufataga nk'utava ku ruhande rw'abazungu kubera ko yakinaga mu mishinga ikomeye ya Hollywood. Hari abamushinjaga kutavuga cyane ku karengane k'abirabura nka bamwe mu barwanashyaka ba sinema. Uko yabigenje yakoze ibihamya birenze amagambo, maze akina filimi yitwa Malcolm X, Antoine Fisher, The Great Debaters n'indi mishinga ifite imizi ku kubaka icyizere cy'abirabura. Yashoye mu burezi bw'abirabura, atanga inkunga mu mashuri na universite zitanga ubumenyi kuri Black Youth cyangwa se urubyiruko rw'abirabura. Nta na rimwe yigeze yishura mu mvururu z'amagambo, ahubwo yahoraga avuga ati if you want to change the world, change yourself first. Ati niba ushaka guhindura isi, banza wowe ubwawe wihindure. Denzel Washington yakomeje gukina filimi zikorwa n'abasore, action films, kandi atari muto rwose. Ibi byagiye bivugwaho cyane, bamwe bati amashuri amaze gukura, agumye mu mwanya w'abandi, ariko yakomeje kubigaragaza neza atitaye ku magambo. Yakoze imyitozo ngororamubiri, physical training itangaje. Yahinduye uburyo bwo gukina, yishyira mu mwanya w'umusaza uzi byinshi aho gukina nk'urubyiruko. Afasha gukina neza imirwano ya karate, aikido na kickboxing kuko yabikoreye training yihariye. Denzel Washington yahuye n'imbogamizi nyinshi zaturutse mu ivangura, amafaranga make y'abirabura, amagambo ya rubanda, urugendo rwo guhuza akazi n'umuryango ndetse no guhangana n'imyaka. Ariko izo mbogamizi zose yazikemuye ku bw'ubupfura, ubuhanga n'ukwemera indangagaciro zikomeye. Uyu mugabo rero ntabwo ari umusitari gusa, ahubwo ni icyerekezo cy'umuntu wubatse ubuzima bushingiye ku nzozi zihamye no kutagurana indangagaciro amafaranga. Mutama Ndikwizera Janvier Gadi nk'ibisanzwe. Uramutse ufite igitekerezo, inyunganizi, imbigano dukora, amarembo aruguruye. Mwibutsa ko hano turi kuri Kwizera Rwanda Official. Nyabuneka kora subscribe, share, like kugira ngo ibiganiro byacu bikugireho mu bambere. Imana ibande biri cyoro, ndabakunda cyane. Ciao ciao.